these people who were in that crib that was sent to the BBC were promised some money that they did not receive. So we left it to the DCI to investigate. Yes, good morning. My name is Dr. Loyford Kibara, the County Commissioner Nakuru. Yes, we had a case that was reported in Maai Mahiu on Tuesday. Basically, this is an issue that was aired by BBC on child trafficking in Maai Mahiu. Maai Mahiu is in Naivasha. And then we got interested to find out exactly what was the message that was being heard on BBC on child trafficking in Maai Mahiu. We started an investigation, one by looking at the cases that have been reported over the last 1 year in the Maai Mahiu police station. There was no case of any child trafficking that has ever been reported in Maai Mahiu. And then we analyzed the entire documentary, and they found out that it was an alarming documentary, probably that was meant to tarnish the name of the government. So the DCI checked on the presentation of the persons who were on that clip, and we summoned 5 women who recorded statements at Maai Mahiu police station, and then DCI took over the matter. Then we realized at the same time 3 more suspects still seen through the clip. When they realized that the matter was under investigation, ran away from Maai Mahiu to a destination that we don't know. So we are still pursuing them so that they can record statements. And basically what we realized, there is a commercial sex business in Maai Mahiu. That one we cannot deny. And there is a lady there called Millicent, who actually do some bit of treatment to the various people there, provision of condoms, and it's like she knows the business, how the business is run. But when we checked around, these are people who are over 18 years, meaning they are adults, only that they are engaged in a business that maybe probably could be not a good business. But the concept of any child who is below 18 years being engaged in sexual matters in Maai Mahiu, Naivasha, and this county is not there. So we have left that matter to the DCI so that we get more information, because our analysis, even though I'm not an investigator, was showing that these people who were in that crib that was sent to the BBC were promised some money that they did not receive. So we left it to the DCI to investigate. They have recorded a statement of 5 people, and we are pursuing 3 more. That is my thinking. Because what else can you say? That could be my thinking. For the last 1 year, no case has been reported. Even when we talked to our chiefs, because the chiefs and assistant chiefs are there on the ground, no family has recorded any case of any child having been engaged in that business. You know, I would ask just a simple question. Can you be harassed sexually even if you are an orphan and then you don't report? That is the question I will pose, because I have not seen it. When you talk of an orphan is somebody who has no parents.
maybe he could be having a caretaker, and he has been engaged in an illegal business, it cannot just run away and then nobody comes and report that this one is happening. But what I would appeal is this. We are not offensive as the government. I would request that if there is any caretaker of any orphan that have some information that children or those orphans are being used for prostitution in any of the exit town in this transit points in this county, better report to us, because we are also concerned that business is causing a lot of issues in terms of HIV transmissions. If you look at our records, I think we are not doing very good, and they are there in Maai Mahiu, part of Naivasha, Kikope, and Chachangwan. So if there is any case, let our people report it. That is what my take would be. Aishi wiro irutaga. Nigetha mwana wa miaka 13 aime muciari no mwaka korwo muciari ni amenyire. Na ndukajire horo wa single mother kana parent kana mundu ikana guka we kana rikana nao. Koguo ri very few tuge ithuĩ nĩ twagĩte mĩtugo. Na nĩ njigĩte kuga na gĩgakeri na gatatũ ngaiga atĩrĩrĩ, inyuĩ arĩa mararera ciana kĩrĩa mũbatiĩ gwĩka kĩndũ kĩa mbere mũthingi wa ciana kũrera wega nĩ Sunday school. Ciana ithimenye ũhoro wa baby Jesus, ciũkĩre ciũĩ atĩ kwĩ ngoma gwĩ caitani, tiga wĩragwo wa mĩnĩ gwĩ caitani ya ukweli. Koguo rĩ andũ acio marĩkia kũmenya ũguo nĩ hinya mũno gũcoka gũka kũingĩra maũndũ-inĩ ta maraingĩra maya. Ona moka taũni matingĩũka kũruta wĩra ũcio, no mokire kũhoya. Ona matingĩruta wĩra wa beba, no mokire me beggars, no matingĩhota gũka me children's prostitutes. Nĩ ũhoro wĩna magigi kũigua ũrĩa kũrathiĩ na mbere, na no njĩre thirikari nayo yũkĩre. To mũhaka mũtungatĩre arĩa maramũhaka, tungatĩrani andũ othe. Tondũ rĩu rĩ ũtuĩkĩte ũrĩa wĩna kanyamũ nowe thirikari ĩngĩthikĩria ũhoro wao, ciana itirĩ na kanyamũ ingĩmũhe. Na andũ aya marathiĩ nao amwe nĩ thigari cianyu, nĩ cia borithi. Matereba maya mothe mathiaga gũkũ ũguo nĩ moĩ, na rĩu tũraria ũhoro wa arĩa mahũthĩrĩtwo ũũru. Tũtiũĩ nĩ igana makuĩte, nĩ igana moragĩtwo mathima kũrutwo ciĩga, tũtiũĩ. Mũingĩrĩre thirikari. Ũhoro ũyũ njĩre Governor Susan, mwathurirwo mũrĩ atumia Naikuru na ĩgĩtwo Nakuru Girls, mũririkane atĩ mĩĩrĩ yanyu nĩ atumia, nĩ mũĩ ũrĩa gũthiaga na mbere. Mũririkane atĩ mũrĩ aciari na aingĩ anyu rũrĩrĩ nĩ cũcũ a ciana. Ciana ona ta icio Governor atũrehire kuma athiĩ Rũraya, ciana ta icio no cithiĩ cigĩe na mũtino ta ũcio. Mũndũ ecirie ũyũ nĩ mwana wake. Hĩndĩ tũreka ũrĩa tũreka, mũririkane atĩ itũũra itenjagwo irima irĩku, tondũ irima rĩu no ũgwe we mwenyewe. Mũtigecirie atĩ no ciana cia thĩinĩ ingĩgwa irima rĩu, ona cianyu no igwe irima rĩrĩkũ. Koguo rĩ mũkĩre mũthiĩ na magũrũ na mũtuĩrie na mũrore ũrĩa kũrerwo, no Naikuru kwĩna thĩna. Kuma ũtoto ũkĩte ũke Salga, ũke ũthiĩ Naivasha gũkũ Naikuru kwenyewe, ũke ũthiĩ Longonot, Naivasha, Maai Mahiu, nĩ kũũru. Na arĩa mareka manage macio mothe nĩ andũ agima athuri, angĩ mena nda ndungu cigana nduramu, na ndiũĩ na meranatana ciana cia mĩaka 13 mĩaka 14. No ndĩmũrie na gĩtĩo ona inyuĩ mũtikegwĩtigĩra kwaria ũhoro wa ma. Mũtikekuga atĩ nĩ thirikari tu mũrahũra kana thirikari mũrahũra. Na inyuĩ andũ a thirikari mũratinda mũkiuga atĩ thirikari nĩ twandasha nĩ andũ marahũra thirikari. Atĩ thirikari ĩrahũrwo, tũrahũra ndainamo kana ngoma ĩyo ya waganu. Ĩyo ngoma o ĩrĩa yatũmire Roti harĩa atuo kĩrĩma gĩa cumbĩ. Ĩyo nĩyo ngoma ĩrĩa tũrarũa nayo.